Good morning, Head Start. Welcome to Staycation Day 3. Look where we are. We're at beautiful Polly Hill Arboretum. And we are at the entrance. So when you get here, this is what you will see. And there's a little map that you can pick up and find your way around the Arboretum. And that's really all I have to say, because Jean is going to introduce us to a teacher and take us on a little tour to see what we can see. Give some time before you introduce Jean to Lorena, please. Yes. And then me, Lorena. In Spanish. Yeah. Buenos días, familias de Head Start. Este es el tercer día de vacaciones en casa. Y el día de hoy, Cindy y Jean están en un lugar fantástico llamado Polly Hill, santuario de árboles de Polly Hill. Pueden ver a Jean. Y allá a la entrada pueden ustedes ver unos mapas. Pueden coger los mapas para poder visitarlos y explorar ese lugar. Bom dia, o terceiro dia de férias em casa do Head Start. A gente está num santuário de árvores que é Polly Hill. E ali, logo na entrada, vocês têm uns mapinhas para vocês poderem pegar e daí fazer as atividades que tem dentro do Polly Hill. You can pass it on to Jean. Go ahead, Jean. Good morning, everybody. This is Jean, and I'm here at Polly Hill Arboretum in West Tisbury. I'm here with Liz. Liz is the Director of Education here at the Arboretum. It's a beautiful property, and Liz is going to show us around and tell us how we can visit and enjoy this beautiful place. Okay, Liz. All right. Good morning, everyone. As Jean said, my name is Liz, and I'm so excited to be here with all of you today at the Arboretum. So some of you might be wondering, what is this really big word, Arboretum? So basically, an arboretum is a tree museum. So if you've been to a museum before where you've seen collections of, maybe you went to an art museum or a science museum, it's like that, but for trees. So we're going to learn a little bit about some of the trees that are here. Go ahead, translate while we walk, you guys. Jean nos habló, Jean está con la directora del santuario de árboles, que se llama Liz. La directora nos está contando que ella está en esta propiedad muy hermosa y que ella está muy emocionada de estar con ustedes. Y también nos mencionó la palabra arboretum, de árboles, conjunto de árboles. ¿Qué significa? Así como existen museos de animales, museos de ciencias, diferentes tipos de clases, existen también museos de árboles. Y en Polly Hill ustedes van a explorar este museo con muchos árboles. A Jean está com a diretora do Arboretum, do Museu de Árvores. Ela se chama Liz. E ela comentou, né? O que vem a ser o Arboretum? Arboretum é um museu de árvores, é um santuário de árvores. Então, a gente vai conhecer junto com elas o que nós temos lá. Bom dia, Juju. Bom dia, Arthur. Bom dia. Just hold on 1 second. We're waiting for people to move out of the entryway so that we can move in, because we're practicing social distancing, even though we're outside. A gente tem que esperar um pouquinho para entrar, porque a gente está praticando o distanciamento social. Ready? Go ahead. Okay. Sorry. Oh, it's okay. All right, so if you come to the Polly Hill Arboretum, once you walk past the entrance, we have some activities here for you to do. And this week is kind of special because it's the start of our Gnome Hunt. And so we have this brochure here under Youth Activities, and it has a map that an expert gnome finder made. So you can find the Arboretum. So we might, in a few minutes, we might see one of these little gnomes in one of the trees. We also have another scavenger hunt here, the Polly Hill Arboretum Quest, and we have a winter tree ID activity. So the winter tree ID activity will help you to be sort of a nature detective in the winter
when it's not as easy to tell what kind of plant something is, because not a lot of flowers are blooming right now and stuff, but we're going to see a lot of really cool stuff on some of these plants that you can only see in the winter. Okay, Hey, you guys wow. want to translate again while we meander? Sí. A la entrada de Poly Hill, ustedes van a ver diferentes tipos de actividades. Esta semana tienen una actividad especial con gnomos, que van a hacer búsqueda de tesoros con gnomos. Mientras ellas estén caminando, ustedes van a poder ver en los árboles unos pequeños gnomos. También tienen otro tipo de actividades, tienen mapas, búsqueda de tesoros y donde pueden encontrar actividades de invierno. Porque, ¿qué sucede en invierno? Algunas de las plantas se mueren, no es fácil reconocerlas, entonces existen árboles que sí pueden vivir y otros que no, y ustedes pueden ser detectives y buscar este tipo de árboles. Logo que vocês chegam lá no museu, tem alguns folhetinhos sobre as atividades que vocês podem fazer com as crianças. Algumas delas, esse inverno, acabaram de começar a caça ao tesouro aos duendes. Então, vocês podem procurar com um mapinha os duendes pelas árvores. E uma outra atividade que tem lá também é uma atividade de inverno para identificar as árvores. Que daí tem muitas das árvores que no inverno elas acabam o quê? Dormindo. E daí vocês, para identificar, precisam saber como identificar. E tem essa atividade para vocês fazerem logo na entrada. Pegar o mapinha para poderem seguir. Thank you, Polly. Go ahead, Jean. Okay, so we are gonna just have Liz explain a little bit about some of the things we can look for here at the Arboretum. Where are we, Liz? Yeah, so I thought that I would show you a few special trees that you can find in the winter. And when you're just out around other places on the island, you can also look for trees and think about some things like the bark, and maybe some of them have buds on them. We'll look at some of the twigs to see if they might have buds that might turn into flowers later. Some of them might have seeds, acorns, fruits on them. So you really have to, like I said, kind of be a nature detective and think about the trees in the winter. So I wanted to start with this tree because it has some really cool bark. So if you can kind of do a close-up, this tree is called Stewardia, and it has this really cool, flaky bark. So if you come here, you can feel the bark, and it feels kind of like paper that's really thin paper that's kind of ripped up a little bit. It's pretty cool. Go ahead for your translation, ladies. Ok, ella va a enseñar dos árboles especiales del invierno que pueden ver en el Museo de Árboles, pero también en toda la isla. ¿Cómo identificar los árboles? Tenemos que ver los tallos. Se ven los tallos si se transforman luego en flores cuando ya estamos cerca de la primavera. De verdad tienen que ser detectives porque hay que ver las semillas, las bolitas, de ver cómo están los tallos y otras cosas más. También pueden ver que este tallo es muy grande y se parecen a una hoja de papel, como que se está deshaciendo. E é muito suave. Como nós estamos no Museu de Árvores, eu vou fazer um resuminho aqui para gente. Uhum. Várias das árvores que a gente vai ver, e como a Liz falou logo no comecinho, algumas delas a gente tem que saber o que procurar para poder entender qual que é aquela árvore. Tem que ser o detetive de árvore. E às vezes vocês podem procurar se elas estão florescendo ou se não estão florescendo, se a casca dela é diferente ou não, para daí saber qual que é o tipo de árvore que vocês estão vendo à frente de vocês. All right, so you might have noticed that the tree that we just saw, it didn't have any leaves. So that is called a deciduous tree, which you can remember because it kind of decides to lose its trees in the winter. Now there are other trees like this one, and you can see it has green leaves, right? So this one is an evergreen. So its leaves always stay green. This one is actually a holly, and its leaves are special because they're kind of pokey. So you want to be a little careful when you touch it because it's got these kind of prickly leaves. Why are the leaves prickly?
Yeah, so these leaves are prickly. Evergreens have a lot of adaptations so that they can have leaves in the winter. And so leaf shape kind of helps to conserve water and energy so that it can keep its leaves green all winter. And also it helps as a defense against insects and things like that. And deer. And deer. Los, los árboles anteriores no tenían hojas verdes, como vieron el árbol anterior, pero este sí tenía muchas hojas verdes, como pudieron ver. Y esas hojas verdes se da porque este árbol, la forma que tiene, conserva más el agua y la energía, y eso ayuda a que no se le acerquen los insectos ni tampoco los venados. Entonces, en invierno también existen estos árboles que se pueden, hay árboles que se mantienen durante todo el año de color verde. Tem muito, novamente, fazendo um resumo aqui do que a Alice conversou com a gente, que muitas das vezes tem árvores que a gente até vê no inverno que elas são verdes, e elas ficam verdes durante todo o inverno. É um tipo de árvore que mantém a fotossíntese, que faz todo o processo para ficar verdinho, guardar sua energia para o inverno. E geralmente elas têm as folhas mais assim pontudas, que podem pinicar, igual os pinheiros de Natal. E por que que elas são assim? Para proteger de insetos e dos viadinhos que vão lá comer também, para que eles não façam isso. All right, so then I wanted to show you another evergreen tree. You can notice that this one is also green and it has these needles. This is a Japanese cedar, and it also has, if you look really close, it has some cones. And you'll notice it has two different kinds of cones. Some of them are a little bit more, they're smaller, and those are the male cones. And then the female cones here are a little bit bigger. And this one is a really special tree because it's what we call a dinosaur tree. This kind of tree has been around for a really, really long time, since the Triassic period, billions of years ago. Ok, existe otro árbol, este árbol japonés que es verde, como pudieron ver, y este árbol es especial porque tiene unos conos, unas piñas de diferentes tamaños, que si ustedes se acercan a ese árbol lo van a poder observar. Ese árbol es especial también porque es llamado dinosaurio, el árbol dinosaurio, porque está ahí por mucho, mucho tiempo. Okay. Essa árvore que a Lisa acabou de mostrar para a gente, ela é um cedro japonês, e o apelido dela é que é árvore dinossauro, que ela está ali faz muito, 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 muito tempo. E ela tem várias pinhazinhas pequenininhas, que algumas são pinhas masculinas, pinhas femininas, e vocês podem observar quando forem lá fazer caminhada no museu. Now I'm walking in the snow. Can you hear the crunching? Yeah, and as you're walking, if it's a snowy day, you should pay attention and look at the ground and see if you see tracks and things like that from animals. You might see some little deer. All right, so we have another deciduous tree here. This one is an oak tree, and you might see oak trees all over the island. There are lots of oak trees here, but this oak tree is pretty cool because it's a home for a little gnome. So you can see one of our gnomes here. And oak trees are really important homes for other animals too. So oak trees support a lot of different kinds of animals. But right now, this one is occupied by this little gnome friend. You never know what you'll find at Polly Hill. More gnomes? Yeah, there are lots of gnomes. So like I said before, you can, if you come here and you find that gnome map, that'll help guide you so that you can find the rest of the gnomes. There are 10 gnomes that are hidden out here. So, ahora acabamos de ver un árbol de roble, y esos árboles de roble están por toda la isla, no solamente en el Museo de Árboles, y también ella nos enseñó los gnomos que están escondidos. Hay 10 gnomos escondidos en el Museo de Árboles, y ustedes cuando vayan pueden descubrirlos. Essa árvore que a gente acabou de passar é um orvalho, e dentro daquele orvalho tinha um gnomo, tinha um duendezinho escondido. São 10 duendes que tem escondidos ali pelo Museu de Árvores.
E vocês podem fazer toda a trilha para poder encontrá-los. And if you come to Polly Hill Arboretum, you might also find some trees with some faces. So this is another oak tree, but this one is a little bit more like a person. Oops. Oh, that's También, cool. también pueden ver un árbol con forma de una cara. Ese es un árbol muy especial, que tiene la cara de una persona. Às vezes, quando vocês estão caminhando por lá também, vocês vão ver algumas árvores que têm rostos. Okay. All right. Look at this cool wall. Mm, Walls. una pared de piedra. Maybe some little animals might. And I'm sure there are all sorts of insects that are hiding in there, all sorts of little critters. These stone walls are also really, really old. Okay, so I wanted to show you one more tree because I know I said that in the winter you kind of have to be a nature detective because you don't see a lot of flowers and things that are easier to spot. So you have to really look closely at bark and twigs and things like that. But this one actually has some really cool flowers right now. Ahora nos va a enseñar un árbol de invierno en que ella dijo que hay que ser detectives de invierno porque los árboles no tienen flores, hay que ver bien los tallos, pero en ese en especial sí tienen flores, sí pueden ver. Lembra que ela falou que a gente tem que ser detetive para descobrir quem é quem, quais são as árvores? Essa daí é uma diferente, porque essa tem flores. So this tree is called witch hazel, and it's really cool because it blooms in the winter when a lot of other stuff isn't blooming. And the flowers, also, if you come here, you can smell them. They have a really nice smell. I wish that we had like a smell camera that we could use. Well, I'll smell it. Ese árbol en especial tiene un olor que ellas están sintiendo el olor del árbol. Hazels that are, these ones are red, but there are different kinds of witch hazel. So some of them are yellow and some of them are orange, all different colors. And then I can show you Ask one her to wait a little, Cindy, please. Sorry? Ask her to wait a little bit, please. Wait a little bit. Oh, Yeah. sorry. Essa árvore que a gente acabou de ver, can you point to the other tree, the one with the flowers? Thank you. A árvore que a gente acabou de ver, que tem as flores, ela também tem um perfume bem gostoso. Então, quando vocês forem passear lá no Museu de Árvores, parem ali pertinho para poder sentir o perfume dela. Okay, we can go to the next tree. Okay. All right. So if you remember the tree from the beginning, remember the tree that I touched and it felt kind of like paper? So this one is kind of like that too. So this is actually called a paper bark maple. And it has even more like sort of, it feels like the paper's like peeling off of the bark. So that this one is has pretty cool bark too. So even the trees that don't have really pretty flowers like the witch hazel, they all have something interesting about them. So if you get out and go for a walk in the winter and you really take a close look like a detective at different trees, you might find some really cool things that you wouldn't notice in the summer when they have all their leaves and pretty flowers. And there are trees from all over the world here. Yeah. Yeah. Just a second, before they go into the world, let Lauren speak. Yeah, so there are trees from all over the world. Go ahead. ¿Se acuerdan del primer árbol que ella le estaba enseñando? El primer árbol tenía el tronco como de papel que estaba saliendo. Aquí también, en este árbol de ahí, pueden ver que este árbol es muy suave y se están saliendo del tronco como que si fuese un papel. Y este árbol también es muy interesante. Ustedes pueden salir y pueden ser detectives de la naturaleza y buscar árboles como ese, que no necesariamente tenga flores. Y hay árboles de todo el mundo en este museo. Essa árvore que elas pararam agora em frente, ela é parecida com aquela primeira árvore que a gente viu, que a casca vai se soltando como se fosse um papel. Então, mesmo no inverno, que a gente acha que não tem tanta árvore diferente, tem bastante coisa diferente que a gente pode ver lá no Museu de Árvores. E é só parar para observar quais são as diferenças delas, e tem árvores de todo mundo lá no museu também. Thank you. You can go on. Okay, go. Go ahead. So yeah, like Jean is saying, there are trees from all over the world here. So some of these trees are from different places like Japan or Mexico.
But some of them are also like the oak tree I was talking about, trees that are native to Martha's Vineyard, and you can find them all over the island. So you can come to Polly Hill Arboretum and see some cool trees you might not see at other places on the island, but you can also see some of these trees in different places if you go for a walk around. Existen árboles de todo el mundo en ese museo de árboles, árboles de Japón, árboles de México, como también existen los árboles de roble, que son los árboles originarios de aquí, de la isla, que también los pueden ver en diferentes partes de la isla. Tem várias árvores do mundo todo, tem árvore do Japão, tem árvore do México, mas tem também as árvores que são comuns aqui da ilha, que é como o orvalho da ilha, que a gente vê em diferentes partes quando a gente passeia pela ilha. I wonder if there's any trees from Brazil here. Será que tem árvore do Brasil também? Liz, are there any trees that are native to Brazil here? There might be. There's one really cool tree that you should definitely check out if you come here. We have a tree called the monkey puzzle, and that is native to, I believe, Chile, which is kind of close to Brazil. Mm-hmm. And that one is really fun. It has these kind of spiky leaves. So you'll have to come check that out. I will say the monkey puzzle tree is my favorite tree in all of Polly Hill. Cindy preguntó si tienen un árbol de Brasil ahí, pero ella contestó que puede ser, que es posible, pero que tienen un árbol llamado rompecabezas del mono, monkey puzzle. Y ese árbol es de Chile, que es muy cerca de Brasil y que es uno de los árboles más interesantes y le gusta mucho a Cindy. A Cindy perguntou, né, se tinha árvores brasileiras ali no Museu de Árvores. Provavelmente tem, eu acabei de ver no chat que a Marina falou que tem sim, tem araucária. Marina has just answered on the chat, there are some native trees from Brazil. E uma das árvores que eles gostam, que é de pertinho do Brasil, é uma que se chama quebra-cabeça de macaco. E a folha dela é bem pontuda. Okay, so yesterday when I was here checking out electronics, I saw this awesome thing. Can you see the rain gutter? There's water dripping down from it. And look where the water's going. Oh. Cindy Make está it like a bird bath. Oh. Do you see birds here during the day? Yeah, well, you can see birds here, and you can also, I hear birds actually now. So you want to, like I was saying, really pay attention to what's around you. And if you really listen, there are birds all over. So. Awesome. Cindy fue ayer allá y ella vio que desde el techo, desde el tejado, pueden ver cómo está ese tubo que bota agua y el agua cae justamente abajo, que parece que es una tina de baño para los pájaros. Y ella dijo que si prestan atención, los pájaros ahí beben agua, se bañan y pueden escuchar ustedes también el canto de los pájaros. Ontem a Cindy foi fazer o teste para ver se tudo funcionava tecnologicamente e ela viu essa calha pingando água embaixo na pedra, e daí ela percebeu que, na verdade, daí aquela água que fica pingando serve para os pássaros, para eles irem tomar banho e também beber água. Uhum. Tem vários pássaros por lá, é só prestar atenção nos sons. So thank you so much, everyone, for walking around the Arboretum with me and seeing some really cool trees. You can come to Polly Hill Arboretum anytime. The grounds are open from sunrise to sunset. So just check our website for when there are occasional closures, but we're open. And you can come and you can see these trees, find the gnomes, find the monkey puzzle tree. You can come anytime and make sure to do our activities that we have here. We also have some activity sheets on our website if you want to do some learning about trees from home. So if you go to the Polly Hill Arboretum website, so it's polyhillarboretum.org, you can find some youth activities. It's under programs and then go to education.
ella está muy agradecida por acompañarlos, porque nosotros los estamos acompañando a ella en este paseo, y dice que Polly Hill está abierto desde que amanece hasta que anochece. Entonces nosotros podemos ir allá, visitarlos, hacer todas las actividades que ellos tienen, como también si quieren hacerlo desde casa, existen actividades que están en su página de internet donde tienen actividades educativas. Así que gracias. Para quem quiser fazer um passeio no Poly Hill, o Poly Hill está aberto desde cedinho até quando começa a escurecer. Tem atividades para vocês fazerem lá mesmo, que são os livretinhos que vocês podem pegar, podem achar os duendes, podem achar as árvores, tentar achar a árvore do macaco. E se vocês também quiserem fazer em casa, tem as atividades no próprio site. Can you repeat the website, please? Yeah, it's polyhillarboretum.org. I'm going to put on the chat. We can share that on the Facebook page too. Ok. Então, quem quiser, no polyhillarboretum.org, que pode pegar as atividades que eles têm também para fazer em casa. Thank you guys so much for coming. It was so good to see you all. Thank you so much, Liz. You did such a nice job showing us around. And Cindy for her excellent camera and technology work. So really, you guys, if you could get out here today, it is so beautiful. You're gonna need some boots. It's a little wet and muddy, but totally worth it. Thank you, Liz. Thank you. Bye, everyone. Gracias. Thank you so Bye, much. everybody. Aproveita Thank que you hoje for amanhã o coming. dia tá bonito. You're welcome. Thank you, Arthur. Thanks, you guys. Oh, that was Aproveita pra